So Hitesh ಅವರೇ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈವ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Exactly. When it comes to the impact of yoga on each and everyone's life, as soon as we start yoga practicing, as we begin the practice, there will be a lot of transformation at the cellular level. Within the first 24 hours only, cellular level alli tumba transformations agutte. And from 24 hours, this transformation or this impact will be there for the next 2 generations. Okay, that is the beauty of yoga. Hege antandre our body is made up of cells, and it's more than 70% water. So when we chant Omkara every day when we are practicing yoga, that each and every cells will vibrate, and this vibration will energize the cells, and the energy will unblock entire blockages wherever it is there in the body. Ille chikku blockages irli body li, that blockages will be cleared and cells will be regenerated. Then you will be getting the good quality muscle or the good quality tissues, and everything will be formed. Your organs will be healthy. In detail, how I can explain is, I'll explain you the Panchakosha Viveka. Okay. So Panchakoshas, the 5 sheaths: Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, then Anandamaya Kosha. Okay. So Annamaya Kosha antandre our physical body. The physical body, whatever we eat, we are. What we eat, we become. So idರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ at the first level your digestion will improve. So the waste eliminating out from the body will become very less in the quantity, because most of the food is converted into a pure energy. Okay. Then yoga improves our flexibility, which strengthens our muscles and the joints, and the posture improves. Then it's a purification process at the physical level. So body tumba purify agutte. It's a natural detox for the body. Then lot of toxins will go out from the body. Adadmele your face starts glowing naturally all the time. Adadmele nimma body it becomes lighter and lighter. So all these are the impact at the physical level. Adu Annamaya Kosha. Then second kosha is the Pranamaya Kosha, the breath body. So as already I told, like how the prana is present in our body from the tip of the toes to the top of the head. ಈ ಪ್ರಾಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಸೂರ್ಯ ನಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ ನಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್, ಅವರ್ ಆಲ್ 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ ಪ್ರಾಣ, ಸೊ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಆಲ್ಸೋ increases. The third level is the Manomaya Kosha, which is the emotional body. Once we practice yoga, once we do a lot of meditation, we take control over our mind. Once namge ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ there will be a clarity in your decision. You will be clearly focused on what you have to do and what is happening in your life. Your presence of mind will improve like anything. So ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ you will become mentally healthy and emotionally very strong. Okay. And the fourth level is Vijnanamaya Kosha, which is the intellectual body. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ it gets sharpened, and you will become more creative and more smart. And whatever the decision you are taking, in that your perspective, the introspection skills, everything will be at the next level. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್ ಟು ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ Anandamaya Kosha. It's bliss body. Once you attain the pure consciousness state, you will start enjoying each and every moment in your life. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ you feel like I need lot of company. Your body, mind and soul will integrate together and you will feel it as one.
you will always be happy as you are connected to the universe. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ the realization will happen that happiness is in silence and silence is the ultimate happiness. That's true. Nange ಏನಂತಾರೆ, like I've started doing yoga, right, and I've started feeling all of these ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ bits and pieces ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, like maybe flexibility ಅಥವಾ posture ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು you can do a lot of things ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, small bits. It might not be 100% but 10% it's activated, I feel, and I'm glad I'm doing yoga as well, and because it's really changed my life, and ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ I'm feeling even more enlightened. Good. Thank you.